Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be in this part of the universe. Hope all of you are doing just fine. This is your Katubig, Burns Yancha Jr., and welcome to another episode of Sa Water District, Cal's only legit online show, your ultimate source to anything and everything that is COWD. I'm quite excited for today's episode because, as you can see, we are not in our usual makeshift studio. We are currently here in the laboratory in Makasandig. For sure, you have a hint already of what will be our subject matter for today's talk. With that, dili na to dogayon. Joining me in today's episode is no less than three of our analysts from the Water Quality Assurance of the Production Department. We have Miss Eileen House, Miss Jovera Chris Coino, and Mr. Ralph Christian Takastakas. Hi guys. Hello. Welcome to our show. How are you doing? Kumusta na? Okay lang. Okay. Doing good. Thank you for saying yes for this episode, and thank you as well to your department manager, Engineer Alex Agustus Abangan of the Production Department, for allowing us to shoot here inside the laboratory and for allowing you three to be our guests for today's episode. But first, let's greet our online viewers. Miss I, Hello everyone. Miss Jovera, Hello, maayong hapon. Mr. Ralph. May hapon sa tanan. Thanks for tuning in. Okay, so let's get down to business. Dito taon na sa process. Gaon saan ba pag-conduct ang water sampling o asa ni dapit? Okay. Ang water sampling ginabuhat lamang sa DOH accredited na water samplers. So as water samplers, we are required to follow the DOH set standards, standard procedure for water sampling. So before ta mag-sampling, i-ensure nato na atong sampling area is limpyo, and then mag-identify ta og faucet unsay ideal nato kuan og sample, and then we disinfect the faucet using the sodium hypochlorite solution. And then after we do flaming, if ang ilang faucet is metal, so after flaming, kapaagas ta sa ilang tubig, or we call it flushing sa ilang faucet for 1 to 2 minutes. Then after that, we collect samples. These samples are for the FEChem and the micro lab na testings. Miss I, pila ba ka testing points? Are these points enough to represent the entire service in terms of safety? And how frequent do we get samples from these testing points? Okay. Ang COWD ga-collect og samples, 169 iyang total water samples. So kaning water samples na include og barangays o uban facilities sa COWD. So ang barangay o reserva sa water district ga-collect og sample to 2 times a month. Ang deep wells once a month, and ang bulk water supplier nato is weekly atong sampling. So we get sampling from the Nisa Centro up to the farthest point like Kasinglot, Agulwan, Makabalan, Pagat-Patri location, and even in Upol. So, based sa atong service connection sa Water District ug sa LUA, ang required sampling size nato is about 66 na sampling points. Pero as I've mentioned ganina, 169 natong ginakuha. So, it's beyond our required na points. So with that, I believe na kanang ang atuang checking is dili siya basta-basta. So I believe it's na intensive ang yang level, even though di perfect atong system. So kani atong water samples gina-forward nato sa physical chemical lab and sa microbial nga lab para i-assess ang iyang water quality ani ng mga tubig. Okay, thank you. As a compliance with the Philippine National Standards for Drinking Water, unsa ang mga parameters atong ga-check sa pag-analyze in terms of the physical chemical aspect o sa microbiological aspect? Yes, Ralph. Sige. So, sa physical chemical na side, ang gina-require lang ni LUA sa ato is we follow the Philippine National Standards for Drinking Water, in which there are 9 kabuka parameters. Namely, number 1 is color, pH, residual chlorine, turbidity, and then also natay para sa metals, which is cadmium, lead, arsenic, and then also nitrates and total dissolved solids. Kani sila na mga parameters, gina-test natin sila annually. Pero, sa gi-mention po kanina ni Ma'am Ai sa atong sampling, we do that
parameter analysis on a daily basis, especially sa residual chlorine. Because check nato kung unsa siya kadaghan ang content sa chlorine disinfection, turbidity, kung unsa siya kalubog, and then ang pH. How about sa microbiological aspect? Sa micro, we have a negative and presence and absence for both total coliform and E. coli. So, ang standard, dapat negative siya for both ang bacteria. And then for HPC, heterotrophic plate count, dapat less than 6,500 estimated colony forming unit per 100 ml sample. So, if mabiyan siya 6,500, so meaning ana is dili effective ang ato ang disinfection process. Okay. Before we usually bring our samples to either Cebu or Manila, no, to verify the results kung saka safe ang atong samples, ingani pa ba gyapon until now? Yes, sir. Currently, sa FAST laboratory na ginapadala ang water samples for FICEM and FICEM only. Okay. Talking about, okay, moving on ta. So, unsa ba gagamiton nato sa pag-disinfect sa atong water source? So, ang ginagamit nato karon to disinfect our water is currently chlorine dioxide. So, chlorine dioxide, ang iyahang na-set nga standard is 0.2 to 0.4 ppm or parts per million. So, kanang chlorine dioxide is effective siya sa ato ang paglimpyo sa tubig nato. Currently, nana siya gina-supply sa tanan nga gina-distributan sa water district. So, Makasandig, Balulang, and Bugo boosters nato currently are using chlorine dioxide. Pero before, we were using chlorine gas. So, effective yapon to siya. Nag-change lang ta, I think, last 2021 because of some concerns during the pandemic. Pero regardless of the change, ang chlorine disinfection nato is still effective. Okay. So, talking about chlorine, klaro nato, unsa to na klase na chlorine ang present sa atong water source? Chlorine dioxide. Chlorine dioxide. Okay. Safe ba kini? Labi na like people like me who usually drink yun sa tap water. Mhm. Safe ni siya good. So yes, labi na kay based po sa studies po. So daghan po gagamit ana especially sa outside like dili lang diri sa Pilipinas. And we also monitor it nga kailangan nalagid siya within the levels. Okay. Natay mga na-encounter before na brownish ang color sa tubig. Unsa usual explanation ani? O kung sa atong kabuhaton about this? Ang rason ra anong nahugaw po na atong system is number one, ay leakage o also na mga repairs. And kapatay ginatawag nato nga once nga na-repair, zero pressure. So tanan nga palibot ana sa atong pipeline once nga mag-andar na balik ang linya, ginasuyukod tanan. May higop sa pressure. So pero ang atong kabuhaton diri sa water quality nga section is we do flushing. And also ato pong mga kauban po sa other departments when they are done with their repair, ila po nang gina-flushing before nila i-distribute sa mga households. So among role na dahil karon is among i-analyze ng sample, usari po, among pong i-double check po, para gid ma-ensure gid ang safety. Okay. There was a rare incident na nag-blue ang tubig somewhere sa division sa Kauswagan. Unsay nahitabo? Unsay findings adto? Ano na yung siyang blue? Yes? Okay. Actually, Ralph and the rest of the sampling team was there to investigate the incident. Nakakuha sila og sample actually, and then we forwarded it to FAST laboratories, and the results were? It was negative of especially the metals nga atong gina-hadlukan. Tungod kay rare gid na siya nga incident nga nag-blow gid ang atong tubig. But number one, dili gid nato na gusto. Kay di ta gusto gid nga mag-brown or mag-black or mag-blue. So nato nga clear gid atong water. Pero when we analyzed it sa ato ang laboratory sa FAST lab, we were suspecting kung nama tong mga metals na present, namely cobalt o copper. Yet, praise God, nga wala siya present. So negative siya, okay, very low kayo ang levels. Although, we're still currently investigating it. Amo pa siyang gina-check po.
Pero among gabuhaton po karon kay amo siyang gina-flashing. Amo siyang ginabalik-balikan o flashing ang area. And hopefully sad nga kato nga incident would be one of those incidents nga makakuha po ni o insight kung saan pag-prevent pohon. So currently okay naman siya. So wala na yung complaint so far. So far wala na may complaints, but still we're looking into masulbad din siya totally. Okay. Other than the things we've cited, papatay lang kabuhaton to ensure the safety of our water. We have water safety plan nga. Isa na siya sa grupo, sir, nga magkuha na sila og kanang nay leakage og naay repairs. After that nga ma-repair nila, gina-flushing nila until the water is clear, and then mag-collect na sila og water sample for microbiological if there's a presence or absence sa kwan. But so far, sa na forward din nga samples, negative siya for Yes, the And any that addition? ang WSP na team is composed sa laboratory, sir. So, ang sulod sa WSP na plan siya actually is na siya may SOP unsay saktong pag-handle if that specific Yes. incident occurs dayon. Kaya ang protection jud sa water quality jud ang atong aim. So, mo na siya one of the Yes, sir. To add lang sad, Mm. the WSP said karon kay kami po ka-man lang po with great minds. So ang ato pong kami po sa water quality nga section, among gina-ensure lang din kay negative lang din ang presence sa mga bacteria. bacteria, anything sa system. And hopefully, nga pasar po siya sa chemical po nga side. And so far po, kaning nga mitigations nga ginabuhat po namo kay compliant po mi ani. And I think kami maka-test po niya. So far, na safe yun ang ato ang Yes. tubig. Okay. So to wrap up this talk, is Scouts water really safe? Yes. An answer. Yes! Yes. Yes. Okay, thank you sa mga impormasyon, Miss Ai, Miss Jovera, and Mr. Yes. Ralph. Your final message to our katubig who are watching online. Yes, Miss Ai. Okay. Thank you for supporting COWD. We all know na dili perfect ang system sa distribution, sa transmission, but still we're doing our best para ma-ensure na ang among ginasupply na tubig is safe and potable. And last assured na dili na mo og gina-compromise ang mga priorities, especially sa micro na mga Yes. na mga kanang parameters. We're looking after it double time din siya. Yes, Miss Jovera. Same medyo ka ma'am ay nga koan nga gina-sure gid namo nga safe gid ang water nga amo ang before namo ipagawas koan siya safe for drinking water. And Mr. Ralph? Yeah, we'd like to thank sa atong consumers and sa atong katubig sa pagsabot, and most importantly sa pag-hatag po o feedback sa amuang. Yes. Okay, kailangan po na muna siya sa mga pagtrabaho sa. And at the same time, I would also agree nga our assurance as the water quality section will always be kana to ensure that our water is potable and safe for drinking. And kani po lang among gabuhaton po is our way of helping out. Again, hindi siya perfect. Usahay na yung mga concerns, usahay na ito yung mga gawa sa mga problema, and usahay sa di sa na malikayan. Pero ang ato sang gina-look into it is pas siya malihok, and at the same time properly monitored din siya, which is ika-monitor din naman siya 24/7 kung makaya. So rest assured mga katubig nga safe na nato ang tubig. Okay. Yes. Once again, thank you very much to our guests for today's episode, Miss Eileen House, Thank you. Miss Jovera Chris Thank Coino, you. and Mr. Ralph Christian Takasakas. Salamat! Salamat. Mabalik pa sa Water District. Ala! Judith mo ni Karo?
dini. Boyfriend naman, day ka. Boyfriend, ako saan ka diri? Nagpa-submitter ko, ikaw naman sa magkadini. Ay, nagbayad di ka ni Judith ng karon niya tanawa ang number o 300 ko. Layok pa kaayo. Okay na nga. Ko. Pwede naman ka magbayad through GCash. Mo ba? Isa ba man Oo. Gcash dyan? Mag-download ka sa GCash app, tapos mo-add ka sa bills. I-click lang nimo ang bills. Tapos water utilities, imo ding i-click ang Cagayan de Oro City Water District. I-enter nimo ang amount, ang account name, ang due date nimo ug ang water ID number nga makita sa right side sa imong water bill. Nga na kasayo. Amo, bain ana di ka sayon pastilan. Ing ana ra kasayo. Awo kita ayo. Busa for hassle-free payment, GCash. Here is a quick recap sa mga naitabo sa bulan sa Abril. Wave Beat Music. In this next segment, instead of reading the usual comments from our Katubig, we'll pave the way for something very important. Among nabantayan last March and April that we have been a victim of fake posts sa social media. O wala kami nahimuot ani. As a public entity, we are bound to look after the welfare of our consumers. Each day, we are trying our very best to serve you, our dearest Katubig. As of course of action, nag-file na kita og complaint o nagipag-coordinate ta sa proper authorities to track down kung kinsa ni sila. Rest assured that the interests of many will prevail. As always, we encourage all of our Katubig to air their sentiments via the following platforms. So first, via direct message through the FB page, via COWD website, via customer hotline number. All of the information is being flashed on your screen. With that, dagang salamat for joining us in this episode. Again, shout out sa atong team behind this. Special thanks as well to Engineer Alex Agusto Sabangan of the production department for allowing us to shoot and allow his staff to be our guests, namely Ralph, Javera, and Eileen. Once again, this is your Katubig, Burns Yansha Jr., saying be kind to others, but be kinder to yourself. Great days ahead, mga Katubig. Kauban